So we have started recording. Thank you everyone for joining in today's seminar, the Digital World 2020. This seminar today is organized by ICT Division Bangladesh and co-partnered by, of course, E-Commerce Association of Bangladesh. So there are other partners. I'm not going to go into details with that. However, today's title is E-Governance, Enhancing Resilience of E-Commerce Ecosystems in a Pandemic Era, and Role of the Government and Private Sector. We are not limited by this topic only. However, this topic, as we all understand, encompasses a lot of crisscrossing sectors. We have to talk about payments when we talk about e-commerce. We have to talk about logistics when we talk about e-commerce, and of course, when we talk about good governance, then we need to talk about how government is not only looking at the public sector, but how government is working in a public-private partnership modality. So all of these are going to be discussed. I hope viewers who are joining us will have some eye-opening data that you will be able to access through this seminar. And of course, you can join interactively. You can post your questions, and we'll be the Digital World Secretariat, as well as us in E-Commerce Association and from ICT Division will try to address them in due time and course. So without further ado, this discussion will start with a small tone setting presentation, and I will go ahead with the presentation if you bear with me for a moment. So just hold on, I'm trying to share my screen, and then we'll go with the presentation. Yes, I hope you can see the screen that I'm sharing. Yes, we can. Okay, thank you. So the core idea was, what happened during COVID, and what are we doing about it? So in Bangladesh, I have to stop the sharing again. Sorry for that. I shared the wrong PowerPoint presentation when a lot of windows are open in front of me. Please do excuse me. Yeah, তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে ফেলুক, আমি তারপরে প্রেজেন্টেশন done, right? Just hold on. একটা মিনিট দেবেন। Okay. ছোটন ভাই, তাহলে আবার শুরু করছি আমরা। So I hope participants, you can see the presentation in front of your screen. So a current look at the current market.
So if we are talking about Bangladesh and the digital leapfrog that Bangladesh has done, you see some numbers in front of your screen. So in Bangladesh, digital adoption is actually leapfrogging, and which actually shows that there is a promising future ahead. However, if you put that in context of the demographics, 50% of the population is aged under 25, and that's a huge advantage that Bangladesh has if we can tap into that population in a proper manner. Uh, uh, there is a local e-commerce market which is more than $2.1 billion currently, and there is an ICT export that is being logged at $800 million plus year on year, and we have logged it on 2018 to 2019. Of course, the COVID has disrupted it. Now, Bangladesh is the ninth largest mobile user market in the world, with 168 million mobile users and 111 million internet users. We are a country that is poised to just take off in digital economy. And if we talk about mobile financial services, there are almost 9.1 million daily mobile financial service transactions with USD 3.2 million plus average daily volume of transaction. This is the amount of money that is being transacted, and 95 million plus mobile financial service registered users. Then, if we look at the government sector penetration, almost 600 plus government services have been brought online, with 2 million plus monthly government e-service users and 100 million plus digital government cards that has been issued. Now, how we can make or stitch them together into a cohesive ecosystem, that's the question in front of us today. Now, if we want to go a little bit further into the mobile banking sector, then you will see the 72% of the banking transactions were contributed by mobile banking system. So that indicates that how much or how big percentage of the population is actually adapt to doing mobile banking and mobile financing rather than standard banking procedure. So we need to think digitally going forward. The era of doing paper loans and paper transactions are, I think, almost gone. Now, if we look at the e-commerce market and e-commerce market growth, then we see that e-commerce market has steadily risen. And if you look at the table on the left side below, then you will see that the market size from 2016 up to 2020 has grown steadily. There was a big jump in 2017 because of during 2016 to 2017, the liberalization of the payment systems that happened in 2017. That's why a big jump was there. However, it is growing almost at a 25% year on year growth. And it is being projected that by 2023, Bangladesh will have a $3 billion e-commerce market size. And it is being projected that almost 500,000 jobs will be created from this sector. Now, the interesting fact within all these data is where the e-commerce market has grown, only 25% of the transaction of this e-commerce market has only happened digitally. That means the rest 75% is happening still through cash. And now that's a big disconnect where you see in the previous slides where it has been presented that almost 76% of the banking transaction is happening on mobile banking. On uh, payments, only 25% is happening digitally. So where is that disconnect, and what's the issue? So we are going to discuss about all those issues here and the potential for growth in that segment. Now, the government is trying to support the thriving startup ecosystem in Bangladesh. There are almost 1,200 plus active startups in Bangladesh. And almost 200 new startups are being born every year. Now, what do we mean by startup? A small and medium entrepreneur is not being taken as a startup in this definition that I am presenting to you. Let me first, I forgot to mention the sources of the data. The data source came from Light Castle Partners, one of the premier research organizations in Bangladesh, and this data was commissioned by ICT division itself. Okay, now the major startups we see are centering around three major cities in Bangladesh: Dhaka, Chattogram, and Sylhet.
So the government is trying to boost and take it across the country. So there are 28 high-tech parks that have been launched. These are physical ICT parks that have been launched all over Bangladesh. And if you look at the administrative boundaries in Bangladesh, there are almost 6,000 unions. 2,600 of them have been connected with broadband internet. However, the 3G and 4G penetration is almost 90% of the landmass area in Bangladesh. So we have to also take that into account. So the government has created a fund of 45 million US dollars for these only, for pushing startups only, and only around $300 million worth of foreign investment have been raised by startups. So this is stark contrast. If you look at India, if you look at our neighbors, they have raised much more foreign direct investment than Bangladesh. So where is that disconnect? We have to question ourselves. Now, these are data that shows the current Bangladesh position. Now we have to take a little bit look back. Before going there, I just want to add another slide is showing during COVID, during lockdown, how e-commerce has grown. So we have seen a pre-pandemic and post-pandemic comparison. It's almost 300%. E-commerce has grown almost 300% post-pandemic. So with all the transactions, you can see different categories like advertisement, agricultural, AI, apparel, AR, VR, a lot of categories. But 8% of those e-commerce companies are uh, only involved in retail and grocery. So rest of the companies are dealing with daily products, aspirational products and services. So if you think about that, with aspirational product and services, the e-commerce market has grown 300%, not through daily groceries and everything. So that also gives you a pause on how we can take advantage of that and bring the SMEs and MSMEs into that fold. So if we go back, what happened during this pandemic, Bangladesh actually faced unique challenges. The whole world faced pandemic challenges, but for Bangladesh, it was a little bit different. Bangladesh is still an agrarian economy. During February to May is the main harvesting season in Bangladesh, which we call almond rice. And around that time, the lockdown was in effect. So people were not moving. And for harvesting, actually, migratory workers moved between districts. So that didn't happen. So what happened? There was an artificial supply demand gap that was created for rice, and the price was driven higher. So um, all that happened in April and during that migratory season is that government then had to arrange, special transport for just the workers to move between districts, right? So that kind of governance system was almost invented overnight, and that was one example. And then April to June historically is the cyclone season in Bangladesh, and every year Bangladesh is inundated with multiple cyclones, and that also happened in 2020. So what happens is along the coastal areas, you can see on the map itself, a lot of people had to migrate during the COVID lockdown. So that also affected the economy a bit. And then if we, let me go forward. And if we look at the whole logistic situation in Bangladesh, because e-commerce is core connected with the logistics, you'll see in whole Bangladesh, there are 4 major routes of logistics. And most of the goods actually move by trucks. In the whole country, there are 500,000 trucks. And at any given moment on the road, there are maybe 100,000 to 200,000 trucks plying. However, because they follow these 4 core paths, if there is a blockade in any of those core paths, a portion of the country's supply chain actually breaks down, and that affects everything. And in the metropolitan cities, there is a bar that before 10 p.m. trucks cannot enter because we don't have enough bypasses. So these are actually infrastructural gaps that we have along the logistic line. So in food security, Bangladesh has done fantastic work over the years. We are 100% food sufficient for a country of 17 crore people.
It's amazing that we don't have to import rice and other essentials. We grow them ourselves with a small landmass, right? However, if you think about the logistics of these food products all around Bangladesh, a simple logistical breakage have a very big, effect all across the country. The government is the largest buyer in foodstuff as well, so you have to think about that as well. Any government policy affects the whole economy in a very rapid and in a might be positive or might be negative way. So reality, what happened during COVID is as soon as it shows a chronology, what you see in front of your screen, very interesting things happen. When the government has introduced the lockdown or the general, holiday, most of the truck drivers actually went home. And in Bangladesh, unlike other countries, big transport companies are not there. Uh, 500,000 trucks are owned by maybe 100,000 owners. So on an average, one owner has maximum 5 trucks. So what happened? Because of this fragmented logistic system, the logistic platform went down. Now, what is the middle layer of this whole logistic? The reason I'm presenting this to our esteemed participants from the logistic sector today as well is to uh, give a general understanding on what happens. Many of us on the consumer side think that, okay, a farmer is growing rice, and once the rice is processed, it just comes to me through a retailer. However, this this complex flowchart shows you from grower to the consumer. This is the current Bangladesh, logistic chain. So there are 7 logistic hubs that particular kilogram of rice actually travels. So before it comes to our plate, that rice travels in 7 different logistic providers. During COVID, what happened? This middle layer got disconnected, and that's why growers are not connected with the consumers, and the whole thing broke down. So when we are talking about e-commerce, when we are talking about e-governance in future, we have to think about creating alternative modalities. We have to think about fallback procedures. Otherwise, we can't create a sustainable policy. So what the government has done so far is we have created a coordination, smart logistic coordination kind of a plan. We created some platforms, marketplaces which come on. Uh, for example, you can see the government has created a Food for Nation platform where the farmers can directly market to the consumers. The government worked with UNDP to create a platform called Anando Mela to bring in the SMEs and MSMEs online. And agricultural ministry, the post, everybody was connected in a single coordinated logistic effort. Then the government tried to extend that issue, because you have to connect health, you have to connect other government organizations like local government in the mix. Otherwise, good governance doesn't happen. However, what happened after the lockdown period is these connectivities during lockdown, the efficiency that was achieved, that efficiency actually deteriorated. The reason is that urgency is not felt within the consumers, within the business, entities anymore. What happened during the last 2 or 3 months, because of that lack of urgency, the businesses started suffering, because that consumer to business disconnect was not connected. That middle layer that got disconnected did not come back online. So this is where we at right now. So there are contingency plans that are being putting into place. However, I'm not going to go into details of that. We want to discuss today, primarily, I'll stop my presentation here. What we want to discuss today is what are the examples of the wants from different sectors. Today with us, there is Ms. Afroza Khan, MD of Joita Foundation, Mr. Arthur Go of Piggyback Limited, esteemed additional secretary from Ministry of Commerce, Mr. Hafiz. We have Mr. Abdul Wahid Tomal, the Joint Secretary of E-Commerce Association of Bangladesh, representing the e-commerce community itself. And we also have Mr. Farhad Zahid Sheikh, Chief Strategist for e-governance for Bangladesh government. So I'll come to you one by one. After my presentation, I think
First, I will come to Miss Afroza Khan, Managing Director, Joita Foundation. And my question to Afroza Madam would be, how were the SMEs or the cottage industry affected during COVID? And specifically, if you look at the gender dynamics in Bangladesh, the women entrepreneurs, how did they get affected during this COVID pandemic? And what do you think in this new normal economy and new normal world that we are going to go ahead? What do you think are necessary from both the government and the private sector end to make their lives a little bit easier? আমি একটু বাংলাতেও আপনি যদি অ্যালাউ করেন আমি একটু বাংলাতেও আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই। আফরোজা খান ম্যাডামের কাছে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে, এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা আছেন, বিশেষত নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা আছেন, তারা কোভিডে কিভাবে এফেক্টেড হলেন, এবং আপনি জয়িতার ফাউন্ডেশনের সাথে যেসব নারী উদ্যোক্তা আছেন তাদের কথাও আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন, এবং আপনার অভিজ্ঞতাটা কি হলো, এবং সামনের দিকে আমরা আসলে কোন দিকে যেতে যাচ্ছি বা যেতে পারি সেটা সম্বন্ধে যদি একটু আপনি আলোকপাত করেন, কি দরকার আপনার কাছে মনে হচ্ছে? জনাব আফরোজা খান, জয়িতা ফাউন্ডেশন। ম্যাম, আপনাকে একটু আনমিউট করে নিতে হবে। Okay. Can you hear me now? Yes. Yeah. Should I speak in Bangla or English? Ma'am, whichever form you are comfortable with. Okay. Then I would prefer Bangla. Actually, as Mr. Akhtar is here, so considering his presence in his honor, I will try to say maximum things in English. Okay. Thank you. So thank you so much for giving me the opportunity to be present here. I'm so honored. Actually, as you know, that Joita is the PM's visionary desire, our PM's visionary desire to facilitate and develop women entrepreneurs for economic growth, as well as to leading towards gender equality in our society. Joita Foundation was established in 2011. And initially, it was started with 180 like women entrepreneurs from the rural areas. Now there are about 100 entrepreneurs. They are doing their business in a reputed shopping mall in Dhaka city that is called Rapa Plaza. There are 2 floors are there. Joita Foundation is doing the women entrepreneurs business in 2 floors, and government has allocated small stalls for them that is very nominal, rent. And in the COVID situation, they are very small entrepreneurs, so they work with very small capital. And when COVID situation starts, the shops were closed for a long time, and there was no business, and they suffered a lot. And in this business, there are some entrepreneurs who works with boutiques, and there are some entrepreneurs who works in the food sector also, dry foods and wet foods also. So both of them, even dry foods, there was a lot of ready foods. So shops were closed. So all of their products were, just perishable and destroyed. So they're very much loser. And wet foods cafe was closed. So there was no business for them also. And it was a long time that shops were closed. Now, even though the shops are open, but no customer at all. Nowadays, there is no customer. And
So with the help of IT, A2I, especially Mr. Rizal, we started, as there was no customer, we started to take them in the pathway of IT, e-commerce. They helped me, A2I helped me to take them into Ananda Mela, and there was a dedicated section even, Joita. And we try to take them on that platform so that if there is no customer, even a physical customer, but so that they can run their business. And at the same time, with the help of A2I, we train them regarding these e-commerce issues, all the required training that has been done by A2I. But if the response, if I say, is not up to the, my desire, because my observation is I just try to analyze this why these entrepreneurs, these Joita entrepreneurs, are not doing very good in that platform, although there is a dedicated space for them. Why they are not doing well. So when we deep into analysis, we found that most of the entrepreneurs are not that much educated, and they are very senior women entrepreneurs. Although we are trying to educate them in IT, sector, but it is very difficult for them to take all the knowledge and imply it to the business. And therefore, at the same time, I think that if I want to make them business in e-commerce, I want to make them engage in e-commerce, we need to support them more in this regard, because then I think there should be someone dedicated who will take care of them, whether they can do it or not, where is the problem day to day, problem solving issues will come. And if there is someone dedicated to solve their problems and ask them what is the problem, what is the progress, and what should be done more, that would have been better. But at this moment, we don't have any IT personnel like that in the foundation also. So that is one point. We need a person with IT knowledge dedicated to that, with that entrepreneurs who can help them daily basis. So in this process, it could have been, progress more. And another thing, if we want to do a business, you need to have your product and new design and new items. And if you want to do that, you need some capital. After COVID, they are suffering a use. They don't have any capital to go to for new products also. So this is also most important. Although our government, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, has, declared their stimulus package for the entrepreneurs, but in the reality, I have tried personally, and I forward applications, their applications to the banks and negotiated with the banks. But that didn't bring any, that much positive results. So I think this is also very important to make them solvent, to have capitals to run their business also. That is most important, because if you don't have enough capital to develop your products, then if you have even knowledge, it doesn't matter, because you have to show your product on the website, right? You have to have new designs and new products, because this is very competitive. And in the case of loan, we are just hopeless. But today I have got, and I am continuously working with Bangladesh Bank also, who is a GM SME Foundation, Ms. Leela Rashid. I do contact with her regular basis, and she referred me to the Agrani Bank, MD Agrani Bank, and I already spoke to
MD Ogroni Bank, and Ogroni Bank team was in my office, and we sat together and just forward their applications to Ogroni Bank. And today, at a few hours back, I got a letter from Ogroni Bank that the application they have received from Joita Foundation has distributed to 4 branch managers and instructed to grant loan to the entrepreneurs. This is a very good news, and I'm so happy today. There is something maybe happening. So this is very important for the entrepreneurs also. And for their product development, Joita Foundation has developed rigorous workshop with the entrepreneurs for designing, how to design a product, how to make new designs. And their instructor is a very renowned designer in Bangladesh. The entrepreneurs are very happy for getting the training on designing, but the same thing they are saying that they need money, they need capital to, according to their knowledge. With their knowledge, they need money to develop their product, to buy their raw materials. So this is very important, I think. And at the same time, as I mentioned, that IT knowledge for the senior people is very difficult to manage this e-commerce for them. So we are trying to get young entrepreneurs under Joita Foundation to do their business. We're working on that. But at the same time, who are the senior entrepreneurs in Joita Foundation who are working since 2011 with Joita Foundation? We do respect them, and we will try to help them how to overcome from this crisis. So I'm working on it, and I have already talked to Mr. Rezaul also. I need some IT personnel so that I can someone dedicate for them to solve their problems, to help them. I think in this regard, in this issue, these initiatives will help them to overcome the situation. Thank you. Thank you, ma'am. I will continue a little bit in Bangla, Arthur, just to address the issues that ma'am has raised. Sure. দুটো ইস্যুর খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স। আমি যদি লোন না পাই, অর্থায়ন যদি না হয়, তাহলে কিন্তু কোনোভাবে কিছু হবে না। এবং আরেকটা বড় ইস্যুটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, যেটাকে বলে সক্ষমতা বৃদ্ধি। সক্ষমতা বৃদ্ধিটা যদি সঠিকভাবে না হয়, তাহলে এসব কাগজে কলমে অনেক হয়তো দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হয়তো অনেক কিছু হচ্ছে না। অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে আমি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উল্লেখ করতে চাই, অ্যান্ড আই উইল কন্টিনিউ অলসো ফর দ্য বেনিফিট অফ আওয়ার এস্টিমড প্যানেলিস্ট মিস্টার আর্থার। Until or unless we keep records of our transactions, it's very hard for conventional banks or conventional financial institutions to provide loans. And we are currently looking at the possibilities of bringing these small entrepreneurs into DFS or MFS domain, or to give them a payment gateway of sorts, so that they use this payment gateway or digital financial wallets for their daily transactions recording. Once you do that record, once you have that record of sales of your transactions digitally somewhere, it becomes very easy for banks and financial institutions to provide loans. And with Joita, we are also planning to introduce IDLC, one of the premier non-banking financial institutions, to provide loans. আমরা যে জিনিসটা, আবার আমি একটু বাংলায় যদি কন্টিনিউ করি, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি হিসাব রাখতে পারবো আমার ট্রানজাকশনের, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ব্যাংকের জন্য খুব কঠিন ধারণা করা যে আমি আসলে কতটুকু ভালো ব্যবসা করি। তো এখানে কিন্তু অনেক ছোটখাটো পর্যায়ে আমাকে যে ই কমার্স ব্যবসায়ী হইতে হবে এমন না, কিন্তু আমি যদি আমার প্রতিদিনের হিসাবটা আমার মোবাইলে একটা ছোট সফটওয়্যার ইনস্টল করে আমি যদি ওটার মধ্যে হিসাবগুলো রাখতাম, তাহলে আমি ওই হিসাবের যদি আমি কিছু মাসের
হিসাব আমি যদি একসাথে দেখাতে পারতাম তাহলে কিন্তু ব্যাংকের জন্য সহজ হয়ে যায়। তো এটা একটা মূল ইস্যু। আরেকটা ইস্যু যেটা আছে, ম্যাডাম যেটা বলছেন যে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, এটা কিভাবে করা যায়, যে বয়স্ক উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদেরকে কিভাবে করা যায়, এবং কি বলবো তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে কিভাবে আনা যায়। জয়িতা ফাউন্ডেশন এটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই কাজ করছে। বয়স্ক উদ্যোক্তাদের জন্য ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট আসলে একটা ফিজিক্যাল ইস্যু। এটা কখনোই আমরা যেরকম জুমে আজকে এই সেমিনারটা করছি, তাদেরকে যে আমি জুমে এনে যদি এক্সপেক্ট করি যে তারা শিখে যাবেন, এটা সম্ভব না। সুতরাং আমাদেরকে এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যেও সুরক্ষা বজায় রেখে ফিজিক্যালি তাদেরকে ট্রেন আপ করার উদ্যোগ নিতে হবে। এটা নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সাথে র্যাপোর্টিয়ার হিসেবে ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ছোটন সাহেব এখানে আছেন। ওখানেও আমরা ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশনে দেখেছি যে তারা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে মিলে ই বাণিজ্য করব বলে একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। এখানে ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, এখন এই মুহূর্তে ভার্চুয়াল, কিন্তু এটা ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। এটার সাথে আইসিটি ডিভিশন থেকেও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি কিভাবে ফিজিক্যাল ট্রেনিং আরো এনহ্যান্স করা যায়। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সাথে আইসিটি ডিভিশন একসাথে কাজ করছে, এবং সামনের দিনগুলোতে এটাকে আরো বেগবান করা প্রয়োজন, এটা আমরাও মনে করছি, এবং এক্ষেত্রে পুরো সাপোর্ট আমাদের কাছে থাকবে। সো ফর মিস্টার আর্থার, sometimes capacity development cannot happen online. When you're talking about marginalized population, when you're talking about people who don't have access to a lot of means, then we have to think about an assisted modality of transactions. And Yeah. I believe you also have some experience in assisted modality of transactions and Yes. and service enablement. So I was just talking about that, how capacity development can happen, not through only direct training. Training is of course important. However, if you can create an assisted network somewhere, a lot of those capacity development in the lowest level or the consumer level, even the producer level, can happen just by interacting with that assisted network. So without further ado, I think we will move to Mr. Arthur Go. My question to you is, what is the Singapore experience? Of course, there is no comparison between Bangladesh and Singapore. However, are there any experiences of integrated payment systems or integrated logistics and commerce system that we can adopt in Bangladesh and we can have a leapfrog? And number two, can you elaborate your experience on your exposure to Bangladesh, the possibilities that we have, and how we can link the large migrant population that are out there with the productivity that we have or the consumers that we have back in the country, and we can have an assisted or an alternative mode of business and governance going forward. To Mr. Arthur Go. Yes. Thank you, Mr. Jami. First of all, it's a real honor to be on this session. And I want to say hello to all the participants in Bangladesh from Singapore. Just a bit of background on who we are. Piggyback is basically an e-commerce enablement company, and we are focused at facilitating non-resident Bangladeshis, and for which I like to call them Probashis, is the word that I learned from you folks, to buy goods and services for their families back home. Okay, so that's what we do for a living. And we started connecting with Bangladesh mainly because of the problems that we have in Singapore. We realized that traditionally, most of the Probashis over here are always sending money back home. But what we also realized is that there is this untapped market where the Probashis would like to buy something for their families, or their families would like to buy something for themselves, but the money in terms of remittance in terms of the timing is not right. So how do you actually fill the gap with them? And because of that, that's how we got in touch with ActShop, which is an A2I company.
as most of you would have already known, XShop is the leading e-commerce website. It's owned by the A2I, the Bangladeshi government. And why did we connect with them? I think it's actually a natural connection between the two. Number one, XShop has a deep penetration into the villages in Bangladesh, where most of the Probashis come from. Okay, and for us, Piggyback, we have several relationship with payment partners here in this part of the region, in Singapore and Malaysia, and so we have the coverage of the Probashis. So what we thought that there's this synergy that we have between these two companies for us to build up the whole thing called the cross-border e-commerce, and that's how we came about. As such, what we've done that we are now integrating into XShop to make two things possible. Number one, Probashi's family right now, normally what they can do when they buy something from XShop is that they pay by COD. However, now Probashis can buy online and they can click on the PiggyPay checkout option and make their family member somewhere in Singapore or in Malaysia pay for the item, which was never possible before. Secondly, you have the Probashi themselves who can now buy directly from XShop for their family, again, without the need for a local debit card facility. In the past, you can't do that. You got to have a local debit card. But right now, the Probashis in the home country, whether in Singapore or in Malaysia, they're able to buy items on XShop using either cash or, in fact, the existing country specific debit card that they have in Singapore or in Malaysia. So that we believe is a game changer because it really opens up the whole e-commerce for Probashis into Bangladesh. As it currently stands now, there are many Probashis out in this part of the world who are transacting online. But the difference is this: the money is spent outside of Bangladesh. It is not gone back to Bangladesh. What we are trying to do right now is to for the Probashis, they buy it from local sites over here, e-commerce sites, and have them shipped back to casual or friendly means who are people who are going back and, by the way, please carry this for me. So the money has been spent outside of the country. So what we're doing with this is to have your local economy growing with the e-commerce happening inside and the money remaining coming into the country. So that's a big difference that we see right now, and we're working with XShop for that. So that's one. COVID-19 has changed this whole landscape in quite a fairly big way. Number one, the Probashis in Singapore, during the lockdown period, they can only travel between their dormitories and their workplace. And we didn't have remittance facilities on site. So that was problem number one. And so they were trying to enhance that. But what we felt is that if we could provide a way for the family members and Probashis to buy items and then have that shipped to the families in the villages, that would be wonderful. So again, that is one of the key things that we're driving with XShop. Secondly, as you said, Mr. Jami, about assisted purchasing, many of these dormitories have special shops. They have mobile shops, they have grocery shops, they have remittance companies. And so the XShop system now has this thing called the agents model. And so what we do is that these agents over there help the Probashis place the orders for those who are not really familiar with e-commerce. So again, we're leveraging on this assisted purchasing model. The other thing that COVID-19 has actually changed the whole landscape is that Singapore has actually promoted
this thing, we call it, the mechanism is called Pay Now. It's been in existence for quite a few years, which means that someone, be it an individual or a commercial company, can instantly pay from your bank account to another bank account. However, what has happened last week is there was this announcement that right now, this Pay Now is going to be enhanced so that it can cover non-banking companies. So people who have debit cards, who have e-wallet, can now receive money directly from an individual's bank account. Now that's a game changer because Mr. Jami, as what you've mentioned, why is it that there is a high penetration for banking, but not in the case of digital payments for e-commerce? Is because many of these Prabhashis cannot top up their debit card with credit. And now they can. So it's starting with Singapore. And so to us, it's again another step forward. And we believe that that's going to be another a big game changer for the whole market. And it will, we believe that many other countries would also go along that line. So this is what we see. We see great potential. We also believe that by working with XShop, there's one key element that is critical for e-commerce, and that is the element of trust. As you know, in the case of e-commerce, there's plenty of scam all throughout. And the Prabhashis here are really afraid of all these scams. To give you a case in point, this is an example of a very big electronic company from Bangladesh who actually had a partner in Singapore. And they wanted them to become an agent. And they said, okay, why don't you promote for me? We deliver to refrigerators, ovens to your families back home. Just promote that on your WhatsApp. And thought, okay, it's a great idea. It will work easily. They did that. They had a lot of inquiries. But when the Prabhashis called and inquired about, they decided at the end of the conversation that it's probably a scam. So that's the problem. And so we feel strongly that by partnering with XShop, the trust factor is there. And that is really the key in taking this forward. With that, we believe that this is now in this first phase, with looking at just basic e-commerce transaction. Again, something else that came up from COVID-19 is the fact that the Prabhashis in Singapore had their salaries reduced. They only had subsistence allowance because they were not allowed to work when they are under quarantine. So they do get a salary, but it's heavily reduced. Yet they need to buy mobile phones because they break down. They need it for their Bluetooth detection for the Trace Together app in Singapore. So we discovered a sector, and that is actually installments. As it exists right now, there are many stalls that are offering in the dormitories to Prabhashis installment plans, very simple, like 1 down payment and 2 installments to buy a new digital phone. It's happening now without any collateral involved. So we thought that we should formalize this, digitize this whole process, so it becomes open for anyone, not for all the whole range of products, but actually for focused products, such that it will bring benefit to these Prabhashis. So that really is the next step that we are embarking on, again, together with XShop. And we hope to roll this out maybe sometime next year for focused products. So, Jami, in fact, this COVID-19 has, like you said, it cuts both ways. There's the real pain, but it has actually pushed all of us into a new stage of deployment, learning, and experience that I think is going to be beneficial once we have this vaccine that's going to be spreading around the world. So that's it from me. Thank you, Arthur, and very interesting aspects that you have presented. The question that I raised, where we see banking transactions
point-to-point money exchange are using digital financial means, but on payments we don't see digital transactions. And you rightly mentioned the lack of trust is the main issue there for people not using digital transactions in payments, and that's a domestic issue as well as a cross-border issue as far as Bangladeshis are concerned. And I completely agree with you, and I think Ms. Afroza Khan here, she will also attest to that, because when we tried with Joita, entrepreneurs, online payment comes as a barrier. They see, the entrepreneurs see it as a barrier, because they think people are still very fond of paying cash for their services rather than paying online. And there, of course, trust factor comes into view. I'm very happy to announce that we have among us Mr. Farhad Zahid Sheikh. Mr. Farhad Zahid Sheikh has been working for the last 12 years in the public domain, and he is the chief strategist e-governance for A2I ICT division, and he's working with not only one single ministry. His work actually spans across all the ministries in Bangladesh. He is at the forefront of digitizing the services that we see the citizens expect. And he also leads another charge, which is the G2B, or government to business relationships. And that is very important when we are talking about, the new normal ecosystem, which of course includes government and which of course includes e-governance. But the experience Mr. Farhad Zahid Sheikh will bring to the table is both from the government side and from the business side, because he has led IT companies before he joined the government. So he has a good idea, and because he is working closely with the private sector to deploy all those digital services. So our question to Farhad Bhai, and I will continue in Bangla. Farhad Bhai, G2B নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, G2B সার্ভিস নিয়ে যখন কথা বলি, তখন কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই একমুখী চিন্তা করি। আমরা সবসময় চিন্তা করি যে গভর্নমেন্ট অ্যাজ দি কি বলবো ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে গভর্নমেন্ট থাকছে ইনস্ট্রাকশন, এবং প্রাইভেট সেক্টর অ্যাকচুয়ালি ওখানে একটা ভেন্ডর বা সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে আসছে। কিন্তু যখন আমরা G2Bর সংজ্ঞাটাকে আরেকটু এনহ্যান্স করে নিয়ে যাব, যে জনগণ কিভাবে G2B সেবাগুলোর মাধ্যমে আরো এনহ্যান্স সহজে সেবা পাবে, তখন কিন্তু আমরা আসলে অনেক ক্ষেত্রে ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রেই ভুলে যাই। এটা প্রাইভেট সেক্টরের একটা আমরা বড় কি বলবো, আমি একটা সক্ষমতার একটা অভাব হিসেবে দেখছি, যে প্রাইভেট সেক্টর যখন সাধারণ সেবা নিয়ে চিন্তা করে, সরকারের সাথে সেবা নিয়ে যখন চিন্তা করে, তখন এক স্টেপ পিছনে হয়তো চিন্তা করে, যেটা আসলে উল্টো হওয়ার কথা। তো আপনার যে অভিজ্ঞতাটা আছে G2B সার্ভিস এবং এই কোভিডের ফলে যে এই সেবাগুলোর একটা রেজিলিয়েন্স নিয়ে যে আমরা কথা বলছি, টেকসইকরণ নিয়ে কথা বলছি, সেক্ষেত্রে একটু আপনার আলোকপাত আমরা এখানে চাচ্ছিলাম। ফরাদ জাহিদ শেখ, একটু মিউট করে কথা বলতে হবে। ফরাদ শেখ, ধন্যবাদ জামি ভাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আপনার এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার জন্য। আজকে টপিকসটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং আমি একটা খুব সুন্দর ব্রিজিং দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে ই গভর্নেন্স অ্যান্ড ই কমার্স দুটোর মধ্যে ব্রিজিং, যার জন্য আমার কাছে আসলে কয়েকটি বিষয়, আমি আসলে 5টি বিষয়ে মূলত আপনার কথা বলার মধ্য দিয়ে আপনার এই বিষয়টিতে আলোকপাত করার সুযোগ চাইব। প্রথমত আমি যে বিষয়টি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে একশপ নিয়ে, যেটা A2I IC ডিভিশনের একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, যেখানে আমি বলবো যে মোস্ট ইনোভেটিভ প্ল্যাটফর্ম আই এভার সিন ইন দিস অ্যারেনা, বিকজ এখানে সবগুলো ই কমার্সকে একত্রিত করে জনগণ এবং বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মানে দিস ইজ ট্রেমেন্ডাস ইনোভেটিভ ওয়ার্ক, আই উড সে, যেটার মাধ্যমে দিয়ে ই কমার্সের একটা নতুন ধাপে, নতুন জগতে কিন্তু প্রবেশ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমি একটি পয়েন্ট বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো অর্গানাইজেশন রয়েছে। যেহেতু 2018 সালে এই 400+ গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে যখন আমরা
এই A2I IC ডিভিশন তাদের ডিজিটাল ই সার্ভিস ই গভর্নমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের এই রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়নে, রোডম্যাপ প্ল্যানিং এ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অর্গানাইজেশনগুলোকে হেল্প করলো। তখন আমরা দেখতে পেয়েছি যে ওখানে অনেকগুলো অর্গানাইজেশনের ই কমার্স ভিত্তিক এই ধরনের অথবা একই ধরনের সলিউশন কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এই অর্গানাইজেশন গুলো এই ই কমার্স প্ল্যাটফর্মটা আজকালকার যুগে কি হয়, নতুন একটা ই কমার্স কেউ যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে যায় তাহলে ই কমার্সের একটা এখানে কিন্তু অফ দ্য শেলফ প্রোডাক্ট অনেক আছে, খুব সহজেই কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু সে ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে চিন্তাটা এখনো আমি দেখছি অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সেখানে কিন্তু তারা আবার স্টার্টিং ফ্রম স্ক্র্যাচ আবার নতুন করে শুরু করার চিন্তা ভাবনা করেন, এবং একই ধরনের অর্গানাইজেশন একই ধরনের ই কমার্স ভিত্তিক যখন সলিউশন গভর্নমেন্টের সার্ভিস হিসেবে দিচ্ছেন তখনও দেখছি যে তারা 2টা 3টা 4টা করে বড় বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছেন। তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা সরকার একটা ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে, একটা ইউনিফর্ম ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যেটা একশপ অলরেডি করেছে প্রাইভেট সেক্টর গুলোকে কানেক্ট করে, একশপ যদি আরেকটু এক্সটেন্ড করে গভর্নমেন্টের যে ই কমার্সের চাহিদা, আমার কাছে জানা মতে ইটস মোর দ্যান 40 অর্গানাইজেশন আছে যাদের এই ধরনের কানেক্টিভিটি আছে, যাদের এই ধরনের বিষয়গুলোর সাথে তারা আসলে সহযোগিতা চায়। তো তাদের ই কমার্সের ডিজাইনটা সার্ভিস প্রসেস সিম্পলিফিকেশন করে যদি এরকম একটি প্ল্যাটফর্মে ইউনিফর্ম প্ল্যাটফর্মে কনফিগার করা যায় তাহলে কিন্তু অ্যাট ওয়ান গো গভর্নমেন্ট কিন্তু এই গভর্নমেন্ট সেক্টরের মধ্যে যেগুলো পাবলিক সেক্টরের মধ্যে যেগুলো ই কমার্স আছে সেগুলোকে ডিজিটাইজ করা সম্ভব হবে, এবং জনগণ ট্রেমেন্ডাস ভাবে এই যেভাবে ই কমার্স একশপের মাধ্যমে ই কমার্সের মাধ্যমে সেবা পাচ্ছে সেভাবে কিন্তু সেবা পাওয়াটা সম্ভব। দ্বিতীয়ত আমি আরেকটি পয়েন্ট আলোকপাত করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে ই কমার্স বলতে আমরা শুনি শুধু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোডাক্ট বেচা কেনা, এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রোডাক্টের অর্ডার দিচ্ছে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রোডাক্ট যাচ্ছে আরবান বা রুরাল এরিয়া। এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট পাবলিক সার্ভিসগুলোর ক্ষেত্রেও হতে পারে। ই কমার্সটা অনেক ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট সার্ভিস কিন্তু আমাদের পয়সা দিয়ে ফি দিয়ে করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে যেটা আমরা এখন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রায় 120টার উপরে পাবলিক সার্ভিস ওখান থেকে দেওয়া হয়। তো এই বিষয়টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কিন্তু আজকে 5 কিলোমিটারের মধ্যে একজন জনগণ ফিজিক্যালি হেঁটে গিয়ে নিতে হচ্ছে। তো ই কমার্স প্ল্যাটফর্মটা কালকে যদি পাবলিক সার্ভিস নেবার ক্ষেত্রে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সকলের কাছে পৌঁছে যায়, ঘরে হাতের মধ্যে পৌঁছে যায়, যে কেউ পাবলিক সার্ভিসটা নেওয়ার সময় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারও যাবে না, সে হচ্ছে ওখান থেকেই এরকম করে কিন্তু এই ইলেকট্রনিক কমার্সের মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিসে অ্যাপ্লাই করবে, পাবলিক সার্ভিস নিবে। এই বিষয়টাও কিন্তু একটু নতুন করে ভাবার সুযোগ রয়েছে। তো এটা আমি একটু ভাবার জন্য বলবো নীতি নির্ধারক যারা রয়েছেন। ইনফ্যাক্ট আরেকটি পয়েন্ট আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমরা যারা সাধারণ জনগণ হিসেবে যারা ই কমার্সকে ইউজ করছি, ই কমার্স মাঠে ঘাটে এখন কিন্তু অনেক, যেমন ফেসবুকের কল্যাণে আপনি বলেন, সেক্ষেত্রে বলেন অ্যাপসের কল্যাণে, ওয়েবসাইটের কল্যাণে অনেক ই কমার্স কিন্তু আমরা সবসময় দেখছি। স্পেশালি এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদেরকে কিন্তু হাতে ধরে শিখিয়েছে যে ই কমার্স কিভাবে আমাদেরকে ঘরে একদম সেবাটা পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু সেবার মান উন্নয়নের জায়গাটাতে বোধহয় আর একটু ভাবতে হবে। আমরা কিন্তু অনেক সময় খারাপ প্রোডাক্ট পাচ্ছি, কিন্তু কাকে বলবো আমরা জানি না। আমি নাম বলতে চাই না, এরকম খুব নাম করা কয়েকটি ই কমার্স কোম্পানি যাদের ওয়েবসাইটে গেলে কার কাছে কমপ্লেন করবো সেটা বলা যায় না ওখানে, এবং আমি কল সেন্টারে ফোন দিলে কেউ ধরছে না, বারবার ঘুরছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে কোয়ালিটি প্রোডাক্ট ওখানে বলছে নেওয়ার পরে ফেরত দিচ্ছি বারবার, কিন্তু প্রোডাক্টের মান কন্ট্রোলের জন্য কোনো কিন্তু বডি নেই, এবং কোথাও বলার জন্য কিন্তু জনগণ যে কারো কাছে গিয়ে দুঃখ করবে সেই দুঃখ করার জায়গাটা কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। তো এই জায়গাতে আমি বলবো যে সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু একসাথে এমন ভাবে কাজ করতে পারে। স্পেশালি আই উড লাইক টু ড্র দ্য অ্যাটেনশন অফ ECAP. ECAP can play a very vital role over there to secure the rights of the consumers and the customers of the e-commerce. So I'd like to request in this connection. The লাস্ট ওয়ান হচ্ছে আমি যেটা আরেকটা দৃষ্টিপাত আলোকপাত করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কোভিড-19 ই হেলথের আসলে আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো ইস্যুতে শুধু মানুষ কিন্তু খাবারের বিষয় না, শুধু মেডিসিনের ক্ষেত্রে আরো 10টি ক্ষেত্রে কিন্তু, এবং হেলথ সার্ভিস নেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এরকম অনেকগুলো বিষয় কিন্তু মানুষ অনলাইনে কিনেছে, অনলাইনে সেবা পেতে চেয়েছে।
তো এটা কিন্তু একটা যুগান্তকারী একটা পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে, যে সামনের দিনে যেখানে হেলথ একটা থার্ড সেক্টর, হেলথ একটা প্রায়োরিটি সেক্টর হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ই কমার্স অথবা এই ই কমার্সের টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা হেলথ সেবাটাকে অথবা এই টেলিহেলথ, টেলিমেডিসিন অথবা ডিজিটাল হেলথ সেবাটাকে আরো কিভাবে কানেক্ট করে একটা সমন্বিতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারি। তো এই বিষয়টাও কিন্তু আমার মনে হয় ইক্যাপ এবং ই কমার্স অর্গানাইজেশন গুলো এবং কোম্পানিগুলো এবং যারা এটা নিয়ে নীতি নির্ধারক, যারা পলিসি মেক করছেন, তারা কিন্তু একটা আমব্রেলা ভিউ থেকে পুরো বিষয়টার ইকোসিস্টেমটা তৈরি করতে পারেন। দ্যাট উড বি ফ্যান্টাস্টিক আউটপুট ইন দ্য কামিং ডেজ, আই বিলিভ ইট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জামি ভাই, এবং এখানে যারা রয়েছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you, Farad Bhai. I will come back to you in English for the next part, Farad Bhai. I'll take another 2 minutes from you. Sure. So one very important issue you have raised, that is telehealth, and how, because telehealth is also part of the e-commerce domain itself. When we talk about its mass proliferation in Bangladesh during COVID, for the benefit of Artha, during COVID, different telemedicine services in Bangladesh had millions and millions of people accessing them. Now, there is another identity of Mr. Farajai Sheikh, which I forgot to mention. He is currently leading ICT division's response along with other ministries, with health ministries and other ministries on telehealth. We have seen government initiatives, specifically to Mr. Farhad. We have seen government initiatives like 333, 16263, and we know from the news media articles that millions of people are taking advantage of that. However, at a certain point in future, because it is currently the services are free, we are getting basic services. But do you see an opportunity for private sector telemedicine providers to come into this domain and enhance this service, commercially across Bangladesh, so that we not only get the basic telemedicine service, but something extra? Where do you think the whole telemedicine domain can go with the help of with the help of government, but from the driving from the private sector, where it can go? If you can elaborate for 1 or 2 minutes. Thank you, Jami bhai. Really, this is one of the most popular and the hot topics right now, which is being discussed daily regularly in this COVID-19 pandemic situation. So because we are in a fighting mode to face the COVID-19 virus. Yes, with the help of with the guideline of Ministry of Health and with the direct, what I should say, as a guardian, direct involvement of DG Health, Department of Health, the A2I IC divisions actually established that COVID-19 telehealth center in BDVL Bhavan with the 100 station doctor and 40 health information officers who provided the COVID, telehealth and telemedicine services to the COVID patient. This is a specialized kind of telehealth and telemedicine service that government provided at this COVID-19 pandemic situation, especially for the COVID patients. And through the 100 station doctors, direct follow-up service and medical assessment. Having this experience, I would like to tell that that's a huge opportunity that COVID-19 created. Every coin has two sides. Obviously, COVID-19 pandemic creating different kinds of losses in not only in our country, in different countries as well. But as per my observation, this is a positive thing that actually that COVID-19 pandemic situation created. That is, the extending the health support to the people's doorstep through telemedicine and telehealth. And there are 22 to 30 telemedicine companies in Bangladesh. Before that COVID-19 pandemic situation, that company, all the private sector companies and including the government,
were engaged to convince the patient how the telemedicine and telehealth service can be benefited. But that situation actually taught well, showed us that how it can be the patient can be benefited without maintaining the social distance and maintaining other regulations which is required in the COVID-19 situation. So here, I think it's a very good opportunity for the public and private, both domain, so that they can work together. Like, government has huge infrastructure. Government has huge health workers who are working across the country, in the union level, ward level, or obviously Upazila and district levels, through their, health infrastructure, health setup. And private companies also, they have different kinds of technological intervention. So, this is the right time for the government and for the private sectors to work together, to work under the same umbrella, like, telehealth or telemedicine, this kind of initiative. We are planning to introduce, or we are planning to establish one national telemedicine center under the leadership of Ministry of Health and DGHS, where all the telemedicine companies, and not only the telemedicine companies, also the e-pharma, electronic pharma, I mean pharmacy, and the other private companies who are working based on the ICT and other way for providing the health service, or we can bring all of them on the same platform, so that we can provide a coordinated service, a centralized coordinated service to the patient, to the target audience, as a one-stop service, one-stop health service in the coming days. So that value from this COVID-19 pandemic situation, that valuable learning, we are trying to focus on this integrated telemedicine platform where public, private both can work together. Thank you very much. Thank you. I will take a small cut. We will be finishing. Thank you, Fawad Bhai. I will, because Mr. Arthur is here. Mr. Arthur, what do you think about creating a telemedicine service supported by Mr. Farhad Jahid Sheikh for the Probashis back in Singapore? And how can that be an on-ramping for the payments connectivity that we are trying to create? And same to Afroza ma'am, for your Joita Uddoktas, how can we extend a dedicated telemedicine service for them using the infrastructure that Mr. Farhad Jahid Sheikh has already discussed? First, I'll go to Arthur. Okay, right now for some of the remittance services, they provide the insurance too, a type of insurance where they have this, they can consult doctors. So that's part of the package that they have when they have this relationship with the remittance company, when they remit money often enough from that. So I find that if you can extend this as part of this program, where they have this consultation of doctor that's really built into the insurance that they have, and have that covering their family, I think that would be a really great thing. Because right now, the issue is not one-sided. The Probashi is worried about the family over back home, and the family is worried about the Probashi. So there's this communication. Yes, they do communicate, but they want to know at their health level what it really is the situation. So I think when you have professional doctors who can look both sides and tell both sides he's okay, and explain to the family why he's okay, I think it helps a lot in reducing the stress and bringing comfort psychologically, but also at the same time professionally giving the right medication to make sure that the patients recover. So I think there's a lot of potential in there. But like you said, there's already a program in terms of the insurance coverage that has medical consultation. So we just need to know how to connect the two. Understood. Thank you for that beautiful insight. Afroza madam, আপনার কাছে আসি, জয়িতা উদ্যোক্তা এবং
আমি খুব গর্বিত, আমরা একদম শেষ দিকে চলে এসেছি, যে ফরহাদ সাহেবের সাথে আপনাকে আমি পরিচয় করিয়ে দিতে পেরেছি। আহ, 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 নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের জন্য যে ডিএসডিএল প্রসেসটা যেটা হয়েছিল, যেটার ভিতর থেকে আপনারাও উল্লেখ করেছিলেন যে ই কমার্সের প্রয়োজনীয়তাটা, এটাও কিন্তু জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখের নেতৃত্বেই হয়েছিল, এবং ওখান থেকেই আমরা একটা রিনিউড ইম্পর্টেন্স দিয়ে কিন্তু আমরা জয়িতা ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করছি। আমরা জয়িতা ফাউন্ডেশনের সাথে জয়িতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তাদেরকে স্পেসিফিক টেলিমেডিসিন সার্ভিসের সাথে কানেক্ট করিয়ে দেওয়ার একটা উদ্যোগ আমরা নেব। আপনাকে আমি এখানে বলতে চাই যে এটা আগে আসলে আমাদের মাথায় আসেনি, এক সপ্তাহ থেকে আমরা এই উদ্যোগটা নিচ্ছি, এবং আমরা জনাব ফরহাদ জাহিদ শেখ, আপনি যদি একটু আমাদেরকে কানেক্ট করিয়ে দেন, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা আফরোজা ম্যাডামের যে উদ্যোক্তারা আছেন তাদের সাথে আমরা এই টেলিমেডিসিন সার্ভিসটার একটা সংযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। ম্যাডাম, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা এটা নিয়েও কাজ করতে চাই সামনের দিনগুলোতে। জি, ধন্যবাদ। We have come almost to the end of this session. Thank you for participating. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আজকে কথা শুনলাম জনাব হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন সেল, WTO সেল। আমরা আজকে শুনলাম ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের জয়েন্ট সেক্রেটারি জনাব আব্দুল ওয়াহিদ তমালের মূল্যবান বক্তব্য, এবং আমরা ফাইন্যান্সিং নিয়ে শুনলাম হচ্ছে UNCDF, ইউনাইটেড নেশনস ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার ডিজিটাল জনাব আশরাফ উদ্দিনের কথা, এবং আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন ফরহাদ জাহিদ শেখ, চিফ স্ট্র্যাটেজিস্ট ই গভর্নেন্স A2I, এবং যোগ দিয়েছিলেন অফকোর্স আর্থার গো, পিগিব্যাক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমাদের সাথে আরো যোগ দিয়েছিলেন আফরোজা খান ম্যাডাম, সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়িতা ফাউন্ডেশন। আপনাদের সবার মূল্যবান কথাগুলো আমরা আজকে এখানে পেলাম। একটা আলোচনা হলো ই গভর্নেন্স এবং ই কমার্স নিয়ে কিভাবে সামনের দিকে এগোনো যায়। আমরা আশা করি আমাদের দর্শকরাও তাদের ইনপুটগুলো দেবেন, এবং আপনাদের ইনপুটগুলো নিয়ে আমরা অবশ্যই যদি নেসেসারি যে অথরিটি আছে তাদের কাছে আমরা পৌঁছে দেব, এবং আপনাদের কাছে আমরা গেট ব্যাক করব। ধন্যবাদ আফরোজা খান ম্যাডাম এবং অন্য সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য, সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, and hope to see you again in Digital World 2020 in the live sessions in future. Thank you. Yes, thank you. Bye. Bye. ছোটন ভাই আছেন এখনো? জি আছি। আচ্ছা ছোটন ভাই, তাহলে আচ্ছা পিকচার তো নিতে পারলাম না। আমি নিয়ে নিছি। ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। স্যার তাহলে আজকে শেষ করে দিই। আপনার বক্তব্য যেটা ছিল, আপনি তো যেহেতু পুরোটা ইংলিশে দিয়েছেন এবং বাংলা যেহেতু ছিল, আমরা পুরোটাকে এক করে নিচ্ছি। আমি যেটা করব, চেষ্টা করব সাবটাইটেল লাগিয়ে দিতে, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি এক্সট্রা ফুটেজ আমার বাই চান্স লাগেও, ম্যাম আগামীকাল আগামী পরশুর ভিতরে আমি আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেব। থ্যাংক ইউ, অনেক সময় দিলেন। আধা ঘন্টায় শেষ করার কথা ছিল, প্রায় 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল। ভালো লাগলো, স্পেশালি টেলিমেডিসিনটা আমরা যদি করতে পারি তো খুব ভালো। হ্যাঁ, এটা ইমিডিয়েটলি করে ফেলবো। ম্যাডাম আপনাকে পরিচয় করায় দিই, ছোটন সাহেব আমাদের এখানে আছেন। উনি কিন্তু ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের একদম শুরুর দিক থেকে আছেন। উনি ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আমার মনে হয় মাল্টিপল কমিটিতে আছেন, এবং একটা কমিটির চেয়ারম্যান। সামনের দিনগুলোতে কিন্তু ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং এর চেয়ারম্যান। জয়িতার কিন্তু একটা খুব বড় ইস্যু হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং। তো ছোটন ভাই, আপনার গ্রুপকে নিয়ে কিন্তু ম্যাডামের সাথে আমাদের বসতে হবে কিভাবে জয়িতারা মার্কেটিং করবেন, এবং পারলে একটা ওয়ার্কশপ যদি আপনারা ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটু করে দিতে পারেন জয়িতা উদ্যোক্তাদের জন্য, বিশেষ করে মার্কেটিং ফোকাসড, হ্যাঁ, যে তারা কিভাবে অনলাইনে মার্কেটিং করতে পারেন, আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। ছোটন ভাই, এটা করা যাবে কিনা? লজিস্টিক সাপোর্ট সব একসাথে দেবে। করা যাবে, করা যাবে, চিন্তা করেন না। হ্যাঁ, করা যাবে, ভালো হয়, খুব ভালো হবে। তাহলে স্যার এটা আমি ব্যবস্থা করে ফেলবো, একেবারে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে ফেলবো। ছোটন, ধন্যবাদ, অসাধারণ সাপোর্ট দিলেন আপনি। হ্যাঁ, আমি বাকি দিনটা জোগাড় করে ফেলতেছি, আপনি লিংকটা রেখে দিয়েন আর কি। হ্যাঁ, লিংক রাখে আছে, সমস্যা নেই। জি স্যার, তাহলে আসি। আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আয়োজন এবং প্রথমবারের মতো ভার্চুয়ালি আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড 2020-তে।
যার মূল থিম হচ্ছে সোশ্যালি ডিস্টেন্স ডিজিটালি কানেক্টেড। আমরা জানি 3 দিন ব্যাপী এই আয়োজনে থাকছে অনেকগুলো সেমিনার সহ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভার্চুয়াল জমায়েত, যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়ে আইসিটির অবদান নিয়ে একই সাথে হাজারো এবং লাখো মানুষ সমবেত হবে প্রযুক্তিতে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এবারে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে একটি চমৎকার সেমিনার আয়োজিত হচ্ছে, যেই ওয়েবিনারে আমরা আজকে আপনাদের সবার সাথে কানেক্টেড হচ্ছি, যার নাম হচ্ছে স্টার্টআপস ইন ই কমার্স নেক্সট লেভেল অপরচুনিটিস। এই সেশনটিতে সবার আগে কিনোট স্পিকার হিসেবে আমাদের মধ্যে রয়েছেন নির্ঝর রহমান, সিইও বাংলাদেশ এঞ্জেলস। এছাড়াও স্পিকার হিসেবে রয়েছেন রাশিদুর রহমান, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আইস সেন্টার, ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। রয়েছেন নাজমুল করিম, কান্ট্রি ম্যানেজার আবিষ্কার ক্যাপিটাল। রয়েছেন সাইদুর রহমান, ডিরেক্টর ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ। এবং আপনাদের সাথে আমি মডারেটর হিসেবে রয়েছি আসিফ আহনাফ, ডিরেক্টর কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ। স্টার্টআপ ইন ই কমার্স, আমরা জানি বাংলাদেশ এই গত সময়ে কোভিডকালীন সময়ে একটি প্রচন্ড ধাক্কার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যেখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না যে আমাদের ইকোনমি কোন দিকে যাবে। কিন্তু তারপরেও পুরো এশিয়ান এমার্জিং ইকোনমি হিসেবে বাংলাদেশ তার অবস্থানকে ধরে রেখেছে, এবং আমরা জিডিপিতে ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি গ্লোবালি আমরা খুব ইম্প্যাক্টফুল একটা অবস্থানে যেতে পেরেছি। এবং এই পুরো করোনাকালীন সময়ে আমরা দেখব যে ই কমার্স কোম্পানিগুলো ই কমার্স অপারেশনের মাধ্যমে যখন লকডাউনে সবকিছু বন্ধ ছিল, সব রাস্তাগুলো মানুষের কাছ পর্যন্ত খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা সমূহ পৌঁছে দেওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল, তখন কিভাবে ই কমার্স প্রতিষ্ঠান সমূহ একদম মানুষের ডোর টু ডোর যে হচ্ছে সেবা প্রদান করে এসেছে। এছাড়াও আমরা দেখেছি যে এই করোনাকালীন সময়ে প্রায় 16,000 কোটি টাকার ইকোনমিক ট্রানজেকশন শুধুমাত্র হয়েছে এই ই কমার্স ফিল্ডে। এবং তার সাথে যখন স্টার্টআপ শব্দটি আসে, অর্থাৎ নতুন এবং সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাগুলো যারা হচ্ছেন নতুন একটি আইডিয়া নিয়ে এই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে ই কমার্সের গ্রোথে একটি সুন্দর পরিবর্তন নিয়ে আসা সম্ভব, তা নিয়ে আজকে আমাদের আয়োজন স্টার্টআপ ইন ই কমার্স নেক্সট লেভেল অপরচুনিটিস। তো আজকে আলোচনার শুরুতেই আমি সবার আগে চলে যাব আমাদের আজকের কিনোট স্পিকার মিস্টার নির্ঝর রহমান, সিইও বাংলাদেশ এঞ্জেলস। উনি ইউএসএ থেকে আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন। সো আমরা আজকে সবার আগে তার কাছ থেকে আমাদের ফার্স্ট কিনোট প্রেজেন্টেশনটি শুনবো। ধন্যবাদ। Thank you, everyone. ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম সবাইকে. So I'll go ahead and start my presentation. এবং if it's all right, I'll do it mostly in English, but we'll also try to speak in Bangla where we can. So I think, Asif did a great job. I'll just introduce Bangladesh Angels very quickly. We are the first and largest angel investment platform in Bangladesh. We've invested in 6 companies since 2019, with a few more deals on the way, worth about $500,000. In an investor base in 5 continents, including many NRBs who've joined during this time when everybody's been kind of at home and working on different things via Zoom and other things. Today's topic that I want to cover is, sort of the ideal marketplace characteristics and metrics, particularly when it comes to fundraising at the early stages, opportunities in marketplace models, and particularly as showcased by case studies and examples from at least what I've seen over the last few months and years. And the particular source materials that I would kind of cover